Now, I would cordially invite Dr. Jasmine Priya ma'am, NSS Program Officer, to deliver the welcome address. Welcome you, ma'am. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்று அக்டோபர் 1 சர்வதேச முதியோர் தினம். மூத்த பிரஜைகள் என்று அழைக்கப்படும் முதியோர்களை ஒவ்வொரு சமூகமும் கண்ணியமாகவும் கௌரவமாகவும் மதிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் முகமாக ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபை ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 1 சர்வதேச முதியோர் தினமாக பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. உலகெங்கும் வாழும் முதியோர்களின் நலன் மற்றும் அவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்து ஆராய்வதும் அவர்களுக்கென ஒரு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதுமே இந்த நாளின் பிரதான நோக்கமாகும். அந்த வகையில் AJK கலையறிவியல் கல்லூரியின் மொழித்துறையும் நாட்டு நலப்பணி திட்டமும் இணைந்து சர்வதேச முதியோர் தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் இந்த நிகழ்வை இணைய வழியில் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். நாங்கள் இந்த நிகழ்வை நடத்துவதின் மிக முக்கிய நோக்கம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு முதியோரை பேணி காப்பதின் அவசியத்தை வலியுறுத்தவே. இணைய வழியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வை நடத்த நமக்கு அனுமதி அளித்த நமது AJK கலையறிவியல் கல்லூரியின் செயலர் முனைவர் அஜித்குமார் லால்மோகன் ஐயா அவர்களுக்கு முதலில் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்வை நடத்த ஆலோசனைகள் வழங்கிய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களை அன்புடன் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இன்று நம்முடன் இணைய வழியில் 3 சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்திருக்கின்றனர். கோவை கிராஸ் லைஃப் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் திரு சத்ய சுதன் அவர்களையும், நம்பிக்கை நண்பர்கள் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் திரு PG சந்தோஷ் அவர்களையும், அரைஸ் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் பீஸ் கபாய் அவர்களையும் AJK கலையறிவியல் கல்லூரியின் சார்பில் மகிழ்வுடன் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் 3 பேருமே பல்வேறு சமுதாய பணிகளை செய்து வருகின்றனர். மிக முக்கியமாக அனாதையாக விடப்பட்ட முதியோர்களுக்கு தங்களுடைய உதவிகளை செய்து வருகின்றனர். தங்களுடைய அனுபவங்களை அவர்களின் உரையில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நமது கல்லூரி நாட்டு நலப்பணி திட்டம் கிராஸ் லைஃப் ஃபவுண்டேஷனுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. தொடர்ந்து நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றுவோம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நமது நாட்டு நலப்பணி திட்டம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து மக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ள நிகழ்ச்சிகளை நடத்த நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம். அனைவரும் தாம் பெற்ற பயனை மற்றவர்களும் பயன்பெற உதவ வேண்டும். இன்று இணைய வழியில் இணைந்திருக்கும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பிற கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நிகழ்வின் முடிவில் பின்னூட்ட படிவம் வழங்கப்பெறும். பின்னூட்ட படிவத்தை பூர்த்தி செய்து மின் சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளலாம். நன்றி. Now, I would cordially invite our S.Sathiya Sudhan sir, founder Cross Life Foundation, Coimbatore. Kindly welcome you, sir, for this wonderful section to deliver our valuable words. Welcome you, sir. Yeah, good evening, everyone. I'm so happy to be here in this event. இன்றும் உங்களோட இந்த மத்தியில் இருப்பதை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்காக அந்த டே வந்து நம்ம we are celebrating. So when ma'am she asked me and immediately I said okay. So it's my great privilege and honor to share with you all. So I don't want to take much time. So I would like to introduce about our the Cross Life Foundation. So we Cross Life Foundation. So we have an office in Coimbatore. So our main focus is we educate and equip the people to come out of the darkness to the light. Because these days a lot of addiction and a lot of injustice is it's happening against women and the child and so many things. So we are fighting against that one. And the same time also we help the people, especially in the COVID situation, in the pandemic, we help a lot of people to we help them to provide their needs and everything. In the same way we are helping even elderly people and everyone. And the meanwhile we were giving a lot of handicraft work to the prisoners, and through that we are providing their needs. And if you guys want to join hands with us, if you want to connect with us, please kindly in the once this webinar is over I'll give my contact number, so please do contact with us
So we love to have a partnership with you all. So today I want to talk about the international old age day as we are celebrating. So first we need to know our life, it's it's given by God. So we believe in God. So our life is given by God. you know he gave this life. Not only that, he created every human being, even man and woman, he created in the image of God. And secondly, so many times we think that God is living somewhere, we have to go to the temple or church or mosque, we think in that way. But God is not living anywhere. God is living inside our heart. Then first we need to understand about the humanity. Once we understand about the humanity, we start respecting other people. So when his spirit it lives inside of every human being, so it starts from the womb till we go to the tomb. So our life begins in the day one, and it ends with when we go to the tomb. So from the day one to till the day end, every life we have a value. So we should not discriminate. We should not underestimate at any age group people, because the what value we give ourselves. Most of the time we think that the younger people we can do so many things, we can run, we can achieve so many things. But the same way many times we forgot to give respect to the elderly people. Of course we can do so many things. The same way we need their elderly people blessing, and the same time we need the elderly people's support, their advice. you know they speak from their experience. Once this experience and this action joins together, we can run as much as we want. you know we need to start loving one another. So once we started loving one another, we don't want to harm ourselves. We don't want to underestimate anyone to put us down. நம்மளே நம்மளை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்க நம்ம விட மாட்டோம். மற்றவங்க நம்மளை தாழ்வா குறிச்சு பேசுறதை விட மாட்டோம். மற்றவங்க நம்மளை ரொம்ப கேவலமா பேசுறதை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா விட மாட்டோம். அதே போல நம்மளை எந்த அளவுக்கு மற்றவங்க நம்மளுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதே போல நம்மளும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மரியாதை கொடுக்கணும். ஸோ இந்த காலத்துல நம்ம பார்க்கும்போது, ஸோ மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் தே கால் த எல்டர்லி பீப்புள் ரொம்ப பெருசு பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க. So we need to think, this is right to call them in that way? Are we giving we respect? If somebody they call us in some different way which we don't like, how we feel? The main thing we respect God. We all we obey God, either or one way or another way. We have we have the the fear of God. The same way, as I mentioned in the beginning, so God is living inside us. So God is not only living inside us, God is living each and every individual life. So in that same way, we need to start respecting others. When we see anyone, whether he's rich or poor, or elderly people or younger people or small children or teenager or adult, we need to give the same respect how we expect from ourselves. So that is very important. We need to give respect to every human being in this world. So as we sow, whatever we show, we will reap. So whatever we do in this world, we were sowing the seed, we will reap when we come to this in a certain age. So whenever we celebrate one whenever we celebrate the birthday every year, we should not forget that we also we are getting closer to the the elderly age. No one is growing more younger. No one is growing again I'm going to start my life from my childhood. So we all we are in the process we are growing and we are getting into the the in the elderly age. So the same way as we are celebrating this
the International Day of the elderly people. So let us respect every human being in the same way. We should not think that today is the day the day for the elderly people. We should not think in that way. Every day we have to respect them. We need to get blessings from them. So we need their advice. We need their suggestion. So I have come across many people. So some people, they disrespect the elderly parents, especially when they go to the college and when they go to their work. They don't want to give respect to their parents. They don't want to give respect to their age. Sometimes many children, they don't want to call their parents, they don't want to introduce their parents to someone. They are my parents. This all we are showing something in our life. When the time comes, whatever we show, we will reap. I know, I love to share, one incident, what happened. One of my, well-known family. So, he used to, take a lot of alcohol. He's a drunkard. So he used to, speak his mother, very bad way. Sometimes he used to, spank. Sometimes he used to, yelling at his mother. He used to, beat and everything. He did not give, respect. And later on, when, he came to a certain age, when he cannot able to do his, own needs, he struggled a lot. He cannot able to speak. He cannot able to have his food. He cannot he lost his taste and everything. He struggled a lot. So whatever he showed, when he was young, he was reaped when he was getting old. Whenever we started discriminating some other people, we should not forget that we are discriminating ourselves. We are discriminating our brother. We are discriminating our sister, our father, mother, grandfather or grandpa, grandmother, someone. Not only that, more than we are discriminating someone, we are discriminating the God. In the beginning, as I said, we all are we are created in this image of God. So when we discriminate opposite gender, when we discriminate some human being, we are not only discriminating the human being, we are discriminating the God. So let us give respect. God is not only living inside us, God is living even the elderly people, whether he is above 60 or 70 or 80 or 100, 100 plus. God is living everyone life. They may not able to walk, they may not able to do the things what we do, but the some special is there in their heart. So let us respect every human being, from the babies till when they go to the graveyard. Let us respect. We should not respect the people according to their money or their wealth or their position. Let us respect everyone in an equal way. When we we finish our life, we believe in the heaven. In heaven, we all are we are going to live in an equal life. So when we go to heaven, there are certain criteria, so we have to follow. So let us obey those things. Let us obey the God, and let us respect the God, which is God who is living inside our heart. Let us respect each and every individual. So let us not discriminate any human being, whether in the casteism or in the age or anything. Let's love all. Let's respect all. Let us serve all. So thank you so much. May God bless you all. Thank you so much for giving this wonderful time. Yep, over to you, AJK. A great thanks to you, sir. Now, I would cordially invite Peace Kapai founder Ares to this section. With full heart of love, welcome you, sir. Okay, thank you. Can you hear me? Yes, sir. Hello? Yes, sir, we can hear. Yeah. Okay, thank you. Okay, good evening, everyone. And it's a privilege for me uh, to be sharing you guys on this day, the aging day. I'll just tell you a short story.
and let's ponder on that. Uh, I was walking down in the market. I live in Uti, so I was walking around in the Uti market, and there I saw two elderly couple. They were sitting there on the roadside, by the roadside, and I was eager to know what's happening because they seems like they are living there with their blanket, with all their with a bag, and then somebody was asking them, and this man was explaining. He was telling him his stories. He said, "I have a house, I have a field, I have so many things. But now after my children get married, I divided them and I gave them. And now they don't want us to stay in the house and they kick us out from the house. So we end up here on the street like this." And that really, really hurts me because how can the children disown their parents? The reason they are alive, the reason they are having all those possessions, the house, the field, it is because of the father and the mother. And they disown them after they got the property. And here's another story. There was a family, a very good family. So what happened? They had a son. They had a boy who is brilliant. And he was in the school, in the junior school, and the father of the boy passed away. So the mother started struggling for the schooling for the children. So what did the mother do? Mother said, "Okay, my son, if you can study well, if you study well, if you do well in the study, we have a future. If not, we don't have. So what I will do, I will work no matter what, and I will support you. And you go to school and you study and then achieve great things." So the mother will work in the field, work in somebody's house. Whatever she earns, whatever penny, 1 rupee, 2 rupee, she collected it and then saved it for his son's school. Even when he wants to eat chicken, he wants to eat she wants to eat biryani, but she don't eat. She just try to minimize her expenses. Even when she is sick, she doesn't even want to spend the money for her sickness. She want to save it for the boy. And the boy grew up. She continued to work. She has been wearing torn clothes, torn saris, torn shoes because of the son. And long story short, one day the mother heard a news that his son has come in the top, among the top in the college, among the top number 1 in the college. So his mother was so happy. She ran to the college and started asking, "Where is Stephen? Where is Stephen?" When she was looking around, everybody was looking at her. And the students started mocking at her clothes, at her shoes, at her hair where it is not properly combed, properly kept down. They were laughing at her. "Oh, her eyes, see, it is so watery." And they started laughing at her. And his son came out. Finally, his son came out. Yeah. So his son came out. And then his son felt so ashamed that his mother is wearing a torn shoes, a torn saris with improper hair.
And he said, I don't know this woman. He forsook his mother. The mother looked at him and could not think of any word when he heard. When he heard the word that I don't know her, she left. She ran away. And on the roadside, a vehicle came and hit her and she died. After she died, her son, Stephen, he went to her dead body and he cried, he wept, yeah, saying, sorry, mother. I did that because I was ashamed of that my friends will also mock at me. And there, the boy learned a lesson, but it was too late. So he started telling others, yeah, it was or it is because of your parents. It is because of those elders that you are living a good life. It is because of the elders, because of the parents. We are living in a higher ground. We are living in the cities. We are living in the computer age. The technology is growing. Internet, uh, media age. It is coming because of the people who have passed. From there we learn and we grow. Every generation stood on the shoulder of the previous generation and they tried to step up. If they would not have sacrificed, if the past, if people have not sacrificed their life, if they would not have invested time, their thoughts, we would not be living a life like this. Sometimes young people or capable people think they can do anything. But brothers and sisters, life is very fragile. Yeah? One day or the other day, you will come to the age of aging. So if you, by this time, if you show respect, if you are showing love to the elders, you will be also shown love and respect in the future. Your children will learn from you. Our children will learn from us. See, there are a lot of festival that is happening in Tamil Nadu, a cultural festival. Where does it come from? It was passed down from generation to generation. Yeah, it is the story of the ancient Dravidians passing down the stories. Without them, there is no we. Without them, we'll be living a very difficult life. Whatever they have learned, they have passed on to us, to this generation, to this time, and they deserve our respect. No matter who, any elderly person, he is a leader or he is a hero for someone. And we need to recognize that. We need to acknowledge that. However big or small, they are a part of the civilization that is growing. They are the reason the civilization is growing
and developing. One of my favorite preacher, he said, gray hair, yeah. When people started having gray hair, they try to tuck in, they try to color it, they try to do something. Why? Because they don't want to grow old. But I tell you, growing old is a gift of God. That's how God has designed a human being. To born, to become a boy, adult, youth, a man, and all age. That's how God is designed. So our life, we have season. We have season in our life. So when we have not shown respect in our time, when I was supposed to, we will face the same consequence. You will sow what you reap. And the golden rule says, do to others as you would want them to do to you. What would you want them to do to you? I'm sure you want to be respected, you want to be loved, you want to be accepted. No matter who you are, every soul on earth, the 7.3 billion, they long for respect, they long for love and acceptance. And that with the young generation, we can pass on this discipline to the future generation by showing them how to respect the elders, how to respect the parents, how to respect our grandparents. I could not imagine how painful it will be if your own son or daughter kick you out from her place. Or if your own children say, I don't know them, I don't know them. If you are ashamed of your parents, if you are ashamed of your grandparents, something is wrong deep down. We should, as a human, be proud of who we come from. We should be proud of our elders. They are the reason we are living like this. We stand on their shoulder, we stand on their shoulder, and we are achieving a lot. Any person, yeah, the wise, it says, the wise people who have wisdom, they will honor and respect their parents. They will respect the elders. Because by respecting, by honoring their parents and the elders, they will have a good life. Whoever obey their parents and live a life worthy of what they have taught you, you will have a good life. That's what even the Bible says. Yeah, you will have prosperous, a good, and a long life. Because it is our elders who taught us. And every parents, they will want the best for the children. So today, on this International Aging Day, I want to encourage all of us, at least you look around or see how many old people or how many aging people you know of.
Just send them a message. Or just say hello, thank you that you did for us this. Or you can just say thank you even to your parents for what they have done for you. They have done so many things, and we can never repay them back. So let's take this time today and thank them. If it is your teacher when you are young, just send them a message that you are remembered, we love you, we thank you, and we respect you. I promise you that will make a lot of difference in their life or in their thoughts. That will give them some real a meaning of what they have done. And as we do that, time will come when people will do to us the same. Thank you. A great thanks to you, sir, for your valuable story and your words. Now, I would like to invite Mr. P.G. Santosh, sir, founder, Nambikke Nanbargal Coimbatore. Kindly welcome you, sir, to this section. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இதனாலும் உங்களை இந்த மாலை வேளையில இந்த சூழ்நிலையில சந்திக்கிறது மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா ரொம்ப வருத்தத்தோட சில காரியங்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கு. ஏன்னா ஒன்று, உலக முதியோர்கள் தினத்தை நம்ம இந்த 30 வருடங்களாக உலகமே கொண்டாடி வருகிறது. இந்த 30 வருடங்களாக உலக முதியோர் தினத்தை நாம் கொண்டாடி வருகிறோம். ஆனால் இந்த 30 வருடமும் நாம் முதியோர்களை பாதுகாத்திருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சந்தேகமான காரியங்களா இருக்கு. நாட்களில் 30 வருடங்களில் நாம் எவ்வளவு மக்களை, எவ்வளவு முதியோர் இல்லங்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம். 30 வருடங்களில் எவ்வளவு முதியோர் இல்லங்கள் உருவாகி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது மிக அதிகமா உருவாகி இருக்கிறது. எனக்கு நேரம் கம்மி, எனக்கு கொடுத்தது 1/2 மணி நேரம், 5 மணிக்குள்ள முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால சீக்கிரமா இதை நான் முடிக்க நினைக்கிறேன். நான் முதியோர்களை பத்தி நான் எல்லா இடத்துலயும் பேசுவேன். என் முதியோர்களோடு வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் என்னோட வாழ்க்கை. நான் முதியோர் இல்லங்களை, கடைசி நேரத்தில் இறந்து போகிறவர்களை எல்லாம் ஒரு பராமரிக்கிற பணியைத்தான் செய்து வருகிறேன். இந்த சமூக சேவைக்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். இந்த மாதிரி மக்களை எல்லாம் எடுத்து பண்ணும்போது அவர்களிடத்தில் இருக்கிற குணாதிசயங்களை நான் பார்க்கும்போது மிகவும் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும். சரி, முதியோர்களை எப்படி இருப்பாங்க, முதியோர்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகிட்ட கேட்கும்போது அவங்க எங்கிட்ட சொன்ன கேள்வி, அவங்கள நேசிக்க வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும், அவங்க விருப்பத்தை நான் செய்து கொடுக்கணும், தாத்தா பாட்டியுடைய விருப்பத்தை செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா அதே நேரங்கள்ல அவங்ககிட்ட நான் இன்னும் டீப்பா கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா அவங்க கிட்ட போன ஒரு ஸ்மெல் வரும், எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னாங்க. பாட்டி தாத்தா ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு பாட்டி ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க என்கிட்ட, தாத்தா என்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க. இப்படி சில குழந்தைகள் சொன்னாங்க. பாட்டி மடியில படுத்து தூங்குவது நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தாத்தா என்ன சைக்கிள்ல வச்சு உட்காரு கூட்டு போனது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாங்க. தாத்தா பாட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா தாத்தா பாட்டி கூட நான் பேசக்கூடாதுன்னு அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சொல்லுது. ஒரு குழந்தை நான் கேட்கும்போது, உங்க தாத்தா பாட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல? ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா எங்க அம்மா அப்பா கூட சண்டை போடும்போது பிடிக்காது அப்படின்னு. ஒரு குழந்தை ரொம்ப இதா சொன்னதுன்னா, எனக்கு காய்ச்சல் வரும்போது என் தாத்தா என்னை தோல்ல வச்சு கொண்டு போனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு. ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் இன்னைக்கு உருவாகிறது என்னென்றால், நம்ம மூத்த குடிமக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்டர்ஸ், அந்த மூத்த குடிமக்களுடைய காரியங்களை கேட்டுதான் இந்த குழந்தைகள் வளர்கிறது. பாருங்க, மூத்த குடிமக்களுக்கு இருக்கிற அனுபவங்கள் மூலமாக நிறைய காரியங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே செல்லுகிறது. இன்னைக்கு குழந்தைகளுடைய காரியங்கள் நீங்க பேசுனீங்கன்னா, நாங்க குழந்தைகள் மத்தியிலையும் சில காரியங்களை செய்து வருகிறோம். அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய காரியங்கள், அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்து வருகிறோம். ஆனாலும் அந்த குழந்தைகள் இன்னைக்கு 5வது படிக்கும் போதே மிகவும் கெட்டு போனேன். 8வது படிக்கிற குழந்தைகள்லாம்
ஒரு 30 வயது பெண்ணுடைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு 25 வயது பெண்ணுடைய பிரச்சனைகளை ஒரு குழந்தை 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது, ஒரு 12 வயதுல, 10 வயதுல, 8 வயதுல, இப்படியாக இந்த குழந்தைகள் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு போகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த நாட்களில. முதியவர்கள் இதை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்க. சரி, முதியோர்தான் நம்ம கேள்வி கேட்கும் போது அவங்க சொன்ன பதில், அமைதியை என்ன பார்த்துக்கொள்ள இடம் கிடைக்குமா, மகன் நன்றா இருக்கணும், பேர குழந்தைகளை கூட நல்லா இருக்கணும், ஆனாலும் அவங்களுக்கு நான் தொந்தரவா இருக்கக்கூடாது, அது எனக்கு தொந்தரவா தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. நான் ஏன் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது, எனக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ வேண்டியதுதான் இருக்கு. சில பேருடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா, பணம் இருந்தா போதும் சார், நான் எல்லாமே நல்லா வாழ்வேன். சில பேருடைய பணமும் சொத்தும் தான் எனக்கு பிரச்சனை, இது இல்லாம இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு. நான் ஏன் இனியும் இருக்கேன், கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி கொடுங்களேன், இப்படி கேட்கிற ஆள் இருக்கேன். நான் பிழைச்சிக்கு வேணாம் அப்படின்னு. நான் இந்த கடைசி நேரத்துல இறந்து போறவங்கள கேர் எடுக்கக்கூடிய, அவங்களை பராமரிக்கக்கூடிய பணிதான் செய்து வருகிறேன். நேற்று தினத்துல சரவணன் ஒரு பெரியவர் இறந்து போயிட்டாரு. அவர் இந்த 2 மாதங்களாக அவரை நான் பராமரித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்ப அவர் என்கிட்ட கேட்டது என்னன்னா, அவர் இறந்து போயிடுவான்னு எனக்கு தெரியும். முந்தானேற்று இடத்துல என்கிட்ட கேட்டது என்னன்னா, எனக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி ரெடி ஆயிருமா சார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருந்தாரு, ரெடி ஆயிருமா சார், நான் பிழைச்சிக்குவேனா சார், நான் பிழைச்சிக்குவேனா. அவர் சிரிப்போட சந்தோஷத்தோட அவரை நம்ம பராமரிக்கும் போது, அவருடைய புண்களை கழுதும் போது அவர் கேட்கக்கூடிய வார்த்தை. நேற்று இரவு அவர் இறந்து விட்டார், நான் இல்லை அந்த டைம்ல, இந்த காலையில போகும்போதுதான் நேற்று இரவு இறந்து விட்டார். நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு சந்தோஷமா நமக்கு ஒரு மரணங்களை கூட பார்க்க முடியுதா, இல்ல அந்த இறந்து போற நிலையில கூட அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருக்கு. அவங்க நான் கேட்கும்போது நான் பிழைச்சிக்குவாங்கன்னு, கடைசியில சொல்லுவாங்க, நான் எல்லாரையும் பார்க்கணும் போல இருக்கு, எல்லாரையும் பார்த்து அவங்க கூட நான் பேசணும் போல இருக்கு, அவங்க கூட நான் பேச முடியுமா சார், என்னுடைய பழைய நண்பர்கள் பேச முடியுமா, என் குடும்பத்து கூட பேச முடியுமா. அவங்க கேட்கும் போது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. இந்த உலக முதியோர் தினத்தை கொண்டாடி இருக்கும் போது சில வெட்கப்படக்கூடிய காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இவன் முதியோர்களை பராமரிக்க முடியல அப்படிங்கிற மகனும் மகள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னா, இவங்க என்னால பாத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற. என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் தான் எல்லாமே. சில பேர் சொல்லுவாங்க, அவங்க அம்மா அப்பாவும் நல்லா பாத்துக்கிறவங்க, இவங்க இல்லாம நாங்க வாழவே முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய நல்ல உள்ளங்களை இந்த நாட்களில பார்க்க முடியுது. இருந்தாலும் சத்தாலும் ஒண்ணுதாங்க இவங்க இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சலிச்சுக்கிற குழந்தைகளை, பெற்ற பிள்ளைகளை நம்ம பார்க்க முடியுது. எங்காவது போயிட்டா நல்லது சார், வீட்டுல இருந்து ரொம்ப தொந்தரவு சார் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. வயசானா அடங்கி இருக்க வேண்டியதுதானே, வயசான காலத்துல இவங்களை என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, சும்மா வீட்டோட கிடக்க வேண்டியதானே, சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு. என்ன ஏன் அவங்களை கவனிக்கணும், ஏன் கவனிச்சு என்ன கிடைக்க போகுது எங்களுக்கு அப்படிங்கிற இது இருக்கு. சில பேர் சொல்றது, அசிங்கமா இருக்காங்க சார், குளிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, வீட்லயே பாத்ரூம் போயிடுறாங்க, யூரின் போயிடுறாங்க, இது பயங்கர பிரச்சனைமா இருக்கு சார். நீங்க சொல்லுங்க, ஏதாவது முதியோர்கள் இருந்தா கொடுங்க, அது ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க. செத்தாலும் பரவாயில்ல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒண்ணுதான், இவங்க இருக்கிறது வேஸ்ட் தான். இப்படி முதியோர்களை நான் சந்தோஷமாக சொல்லவில்லை, மனதுக்குள்ள வலிக்குது. நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த முதியோர் தினத்தை கொண்டாடுகிற நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த நாட்களை நினைக்கக்கூடியது என்னன்னா, மிக நிறைய நான் நிறைய மக்களுடைய அனுபவங்களை வைத்திருக்கிறேன். என் மடியில படுத்து இறந்தவங்க ஏராளம், என் கைகளில இறந்தவர்கள் ஏராளம். ஆனா சில பேரை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது சில பேரை மட்டும் நான் சொல்லி சீக்கிரம் முடிக்கிறேன். இங்க ஒரு 7 நிமிஷம் தான் எனக்கு இருக்கு. அம்மாவாசைங்கிற ஒரு அம்மா, நான் எல்லாத்தோட பேரையும் சொல்லுவேங்க, பேரை மாத்தி சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இல்ல உண்மையா நடந்த சம்பவங்களை தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அம்மாவாசைங்கிற ஒரு அம்மா, நான் மருத்துவமனையில என்ன கூப்பிட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவாசைங்கிற ஒரு அம்மா யாருமே இல்லைங்க அப்படின்னாங்க. போன இந்த சீக்கிரம் கிட்னி ஃபெயிலியரா இருக்காங்க. அவங்க போகும்போது என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா, பழைய நேற்று கொடுத்த சாப்பாடு, அரசு மருத்துவமனையில நேற்று கொடுத்த சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், அந்த சாப்பாடு உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அந்த அம்மாட்ட நான் கேட்டேன், அம்மா ஏமா இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்கன்னு. போதும் தம்பி, எனக்கு இது கிடைக்குது இல்லை, இதாவது சாப்பிட்றேன் அப்படின்ச்சு. அப்ப அந்த அம்மாட்ட நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு யாரு எடுத்தோன்னா அவங்களுடைய எல்லாம் விசாரிச்சு, உங்க குடும்பங்களை எல்லாம் விசாரிப்பேன். கேட்கும், எனக்கு யாரும் இல்லை தம்பி அப்படின்னா. ஆனா எனக்கு ஒருத்தருக்கு நீங்க தான் இருக்கீங்களே அப்படின்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த அம்மாவை நானு இது நடந்தது ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம். அந்த அம்மாவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு இல்லத்துல சேர்த்தேன்.
அந்த அம்மா கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன். அந்த அம்மாவுக்கு 2 தடவை அட்மிஷன் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு. 2 தடவை அவங்களுக்கு கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யணும், டயாலிசிஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க. அந்த அம்மா ஒண்ணும் முடியாம இன்னொரு ஹோம்ல கொண்டு போய் சேர்த்துனேன். அந்த ஹோம்ல அந்த அம்மா 1 வருஷம் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது. ஒரு நாள் என்ன திடீர்னு அந்த ஹோம் இன்சார்ஜ் கூப்பிட்டுட்டு எங்கிட்ட பேசினாரு. ஐயா, உங்களை அந்த அம்மா ரொம்ப பார்க்க விரும்புறாங்க, நீங்க 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போனீங்களாமா, ஆனா கொஞ்சம் கண்டிஷன் அந்த அம்மா ஒரு மாதிரி காலெல்லாம் நீங்க இருக்கு. அந்த அம்மாட்ட நான் போகும்போது அந்த அம்மா என்கிட்ட சொன்ன ஒரு பதில் என்னன்னா, தம்பி, நான் என் குடும்பத்தை பார்க்கணும். குறிப்பிட்ட ஏரியா பேரை சொல்லி, அவங்க கணவன் பேரை சொல்லி, அவங்க மகள் பேரை சொல்லி, அவங்களுடைய குழந்தைகள் பேரை சொல்லி, இவங்களுடைய எல்லாம் நான் பார்க்கணும் இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப ஏமா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை? இவ்வளவு வருஷமா அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கோமா, 1.5 வருஷமா அவங்க கூட நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு, ஏன் என் கூட பேசல, ஏன் என்கிட்ட இது சொல்லலன்னு. அப்ப அந்த அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தை, என் மருமகனுக்கு நான் மனைவியாக வாழ முடியாதுங்க, அதனாலதான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன். இப்படி முதியோர்கள், 68 வயது முதிய ஒரு தாய் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில தவறான சில வாழ்க்கை வாழ்ந்து விட்டு கடைசியில இறக்கும் போது தன்னுடைய குடும்பத்தை பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் குடும்பம் வேணுங்க. இன்னைக்கு முதியவர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லாத்துக்கும் இங்க இருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் நாம் முதியவர்களாக இன்னும் சில வருடங்களில் மாறப்போகிறோம். சில 10 வருடங்களோ, 20 வருடங்களோ, ஒரு 50 வருடங்களோ, 40 வருடங்களோ, அதுக்குள்ள நானும் நீங்களும் ஒரு முதியவராகத்தான் மாறிவிட போகிறோம். இந்த முதியவராக மாறிவிட போகிற வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகள் பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு. ஒண்ணு கணவன் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, நான் ஆதரவற்றவன். ஒண்ணு மனைவி இல்லை, நான் ஆதரவற்றவங்க. ஒண்ணு குழந்தை இல்லை, 2 திருமணமே செய்துக்கலங்க அப்படிங்கிறாங்க. தவறான உறவுகளால் வாழ்ந்து விட்டாங்க, என் வாழ்க்கையில தப்பாவே வாழ்ந்துட்டேன், இன்னைக்கு நான் ஆதரவற்றவனா இருக்கேன், யாருமே என்னை சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிற உறவுகள் அப்படின்னு. கையில நிறைய பணம் இருந்ததுங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு விட்டுட்டாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க கையில பணமே இல்லைங்க, அதனால என்னை வெளியே துரத்திட்டாங்க. உறவுகளால் என்ன புறக்கணிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, இந்த குற்றம் செய்தவங்க சூழ்நிலை, இதை பார்க்கிறோம் நிறைய. பாருங்க, சுதாகர் கவுடான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். சுதாகர், அவர் பேர் தெலுங்கு மட்டும் தான் தெரியும். எனக்கு தெரிந்த தெலுங்குல அவர்கிட்ட பேசினேன். அவர் ரோட்ல 13 சட்டை போட்டு படுத்திருந்தார், ஒரு கை கால் வராது. அவரிடம் இல்லாத போதை மருந்துகளே கிடையாது. நான் போய் பார்க்கும்போது அவர் பேக்கெட்ல இருக்கிற நிறைய போதை மருந்துகளை வைத்து அப்படியே போட்டு ஒரு கைகால் வர படுத்திருந்தாரு. எடுத்து மருத்துவமனையில அனுமதித்து 10 நாட்கள் மருத்துவமனை இருந்தாரு. இன்னைக்கு 2 வருடங்கள் கடந்து விட்டது, ஹோம்ல நடந்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய குடும்பம் எங்க இருக்கு, என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது. சிறு வயதுல இருந்தே இந்த போதை பழத்துக்கு அடிமையான சுதாகர் கவுடா, ஒரு கைகால் வராதவரு, இன்னைக்கு செவரை பிடிச்சு நடந்து கொண்டு இருக்கிறார். முதியவர்களை நாம் பார்த்த ஒரு 10 ரூபா கொடுத்துட்டு போறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க. அவங்களை எடுத்து கேர் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவங்க கூட வாழ்ந்து பார்க்கும்போது நன்றாக இருக்கும். நான் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், நீங்க முதியவர்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல ஹோம்ல சேர்த்துங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. முதியவர்களை நம் வீட்டில் இருக்கும் போதே அவர்கள் என்ன தவறு செய்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நேசிக்கும் போது ஒரு அன்புள்ள சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்குகிறோம். இல்லாட்டி அன்புள்ள சமுதாயம் உருவாகாது. ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி, எனக்கு ஒரு ஐயாவை தெரியும், நல்ல மனுஷன், எப்ப போனாலும் சிரித்து வரவேற்பார், நல்ல பெரிய ஃபேமிலி. அந்த ஃபேமிலி வந்து வெல் செட்டில்டு. அவரு நல்ல அந்த வீடெல்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டாரு. ஒரே ஒரு பையன் தான். ஐயா ஒரு நாள் இறந்துட்டாரு. நான் போயிருந்தேன், ரொம்ப சங்கடம். அவ்வளவு நல்ல சொல்லுவாரு, யாருக்குமே எந்த துன்பம் நினைக்க மாட்டாரு. ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுல இருந்து எனக்கு போன் வந்தது. இந்த இறந்து டெத் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு, என் பையன் ரொம்ப சுட்டித்தனம் பண்றாங்க, வந்து நீங்க பாருங்க, எப்படியா என் பையன்கிட்ட பேசுங்க, என் பையன் இடத்துல பேசி என் பையனை எப்படியாவது மாத்துங்க அப்படின்னு நான் பையன்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அப்ப பையன் வந்து சொன்னா, நான் மாறலைங்க, எங்க அப்பா அம்மா தான் என்ன இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு. என்ன தம்பி ஆச்சுன்னு. ஒரு நாள் என்ன ரொம்ப பிடிச்சி அடிச்சுட்டாங்க. ஏன்னு, நான் பாத்ரூம்ல வந்து தண்ணி வந்து எப்பவுமே அக்வாகார்ட் வாட்டர் இருக்கு, வாட்டர் பியூரிஃபையர்ல இருந்து பிரிச்சு கொடுக்குற பதிலா பாத்ரூம்ல இருந்து பிடிச்சு கொடுத்துருங்க தண்ணி. எங்க அப்பா ஆபீஸ் எடுத்துட்டு போனாரு, அன்னைக்கு அர்ஜென்டா இருந்ததுனால எங்க அப்பாவுக்கு எடுத்து கொடுத்தேன். எங்க அப்பா சாயங்காலம் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு என்ன தண்ணி இது அப்படின்னு கேட்டு ஃபில்டர்ல மாத்தணும்னு கேட்ட போது பையன் கேட்கும்போது, அப்ப நான் தான் அப்பா பாத்ரூம்ல இருந்து உங்களுக்கு தண்ணி பிடிச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவனை போட்டு அடின்னு அடிச்சிட்டாரு. அடிச்சுட்டு அந்த பையன்கிட்ட கேட்டிருக்காரு. அந்த பையன் சொன்னான், தாத்தா ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணி கேட்கும் போது தாத்தாவும் அம்மா என்ன செய்வாங்க, பியூரிஃபையர்ல பிடிக்காத, பெருசுக்கு என்ன, அந்த பாத்ரூம்ல போய் பிடிச்சு கொடுங்க. தாத்தா ஒவ்வொரு நாளும் பாத்ரூம்ல இருந்து தண்ணி பிடித்து கொடுத்திருக்கிறார். தாத்தா ஒரு நாள் சுகவீனமாயி சளி பிடிக்கும் போது தாத்தா சொன்னாராமா, அக்வாகார்டு தண்ணி செட் ஆகுறது இல்லப்பா,
டைரக்டா பிடிச்சு குடிக்கலாம் போல இருக்கு, தண்ணி எனக்கு சேரல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்து இந்த பையன் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். அப்போ தாத்தா தண்ணி குடிச்சதுனால இதா இருக்கு. அப்போ ஒரு நாள் அர்ஜென்டா கேட்டிருக்காரு, அப்பா இவன் அர்ஜென்டா குடிக்கணுமே, உடனே சன்னமா வரும், இதுல போய் உடனே குடிச்சு குடுத்துட்டான். இது யார் செய்தது? தமிழிலே ஒரு பழமொழி இருக்கு, வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்ததை திணை அறுப்பான். திணை விதைத்தால் திணைதான் வரும். நீங்க ஒரு மாமரம் நட்டினீங்கன்னா மாமரம் தான் வரும். இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஏன் இவ்வளவு முதியவர்கள் உருவாகி போகிறார்கள் என்றால், இளம் வயதிலே நாம் செய்யற அத்தனை தப்புகளும் நம்ம முதிய வயதுல நம்மளை தேடி தேடி வருவாங்க. நாம் இளம் வயதுல சின்ன வயசுல வாலிபம் அப்படியே முறுக்கல யூத்தா டீனா இந்த ஏஜ்ல எல்லாம் ஆட்டங்கள் முழுவதுமாக வயதான காலங்களில நமக்கு பேரிடியாய் அந்த எப்படி விதைத்ததை திரும்ப அறுக்கிறோமோ அதை திரும்ப நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம், பாக்குறோம். இந்த காரியங்கள் மாறணும், இதெல்லாம் மாறி இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சீங்கன்னா ஒரே ஒரு காரியங்க, எதற்குமே ஆசைப்படாதீங்க, குடும்பத்துக்கு மட்டும் ஆசைப்படுங்க. நான் இந்த முதியோர் தினத்துல உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு செய்தி என்னன்னா, முதியவர்கள் குடும்பத்துக்கு கிரீடம் மாறி. பைபிள்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, உன்னுடைய அப்பா அம்மாவை நீ ரொம்ப நேசிச்சு அவங்க உயர்வா வச்சுக்கிட்டனா உன்னுடைய ஆயுசு ரொம்ப நாள் இருப்ப, நீ உன் ஆயுசு நாள் நீட்டிக்கும், உன்னுடைய வயசு ரொம்ப நாள் நீ உயிர் வாழ்வ அப்படின்னு சொல்றத பாக்குறோம். இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நம்முடைய அம்மா அப்பாவை நம்ம உண்மையாலுமே கனப்படுத்துறோமா, உண்மையாலுமே அவங்கள மரியாதையோட நடத்துறோமா அப்படின்னா இன்னைக்கு கேள்விக்குறிதான். ஒரு அம்மா ஒரு வீட்டுல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது. அந்த அம்மாவுக்கு நிறைய காரியங்கள் பிரச்சனைகளா இருந்தது. ஆனா அந்த அம்மா வீட்டுல வேலைக்காரி இருந்தது, நல்லா சமைப்பாங்க, நல்லா சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, நான் போனா என்னோட சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அந்த அம்மா வேலைக்காரி மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. அப்ப நான் ஒரு நாள் அந்த பிரதர்கிட்ட, அந்த சகோதரனை பார்த்து கேட்கும்போது, சார் இந்த அம்மா நல்லா சமைக்கிறாங்களே சார், எங்க இருந்து சார் கூப்பிட்டு வந்தீங்க? அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, அவங்கதான் எங்க அம்மா அப்படின்னு. தன்னுடைய தாய் குடும்பத்திலே ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி இருந்து எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுக்குறாங்க. இப்படி முறுமுறுக்காத நிறைய முதியவர்கள் இருக்காங்க. பல பேர் இன்னைக்கு சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் என்றால், எந்த தவறு செய்தாலும் முதியவர்கள் முதிர்ந்த வயதுல அவங்களை புண்படுத்தி விடாதீங்க. காரணம், இந்த முதியோர் தினத்துல நான் சொல்ற ஒரே ஒரு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, முதியவர்களை தயவு செஞ்சு புண்படுத்திடாதீங்க. அது எந்த விதத்திலும் புண்படுத்துவோம். ஏதோ அவங்க செய்த ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்காத கூட இருக்கலாம், இல்லது அவங்க செய்ய தப்பா கூட இருக்கலாம். அத சரியாக சொல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப இதா சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது என் குழந்தை என்ன ரொம்ப மோசமா மதிக்கிறது இல்லையா, நான் ஏன் இந்த பூமிக்கு பாரமா இருக்கிறேன், இப்படி எல்லாம் எண்ணங்கள் நம்ம முதியவர்கள்ட்ட வர காரணம் என்னன்னா, குடும்பங்களில் முதலில் நாம் எல்லாவற்றையும் செய்தோம் என்றால் இந்த சமுதாயம் முழுவதுமாக மாறிப்போம். தயவு செய்து நீ முதியோர் இல்லங்களுக்கு வராதுங்க. முதியோர் இல்லங்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுத்த பாக்காதீங்க. எனக்கு தெரியும், ஒருத்தர் முதியோர் இல்லம் அவங்க அப்பாவை கொண்டு முதியோர் இல்லங்கள்ல வேற ஆளை வச்சு சேர்த்திட்டாரு. அவர் வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு இருக்கா, அவரை போய் பார்க்க மாட்டாரு. ஒரு நாள் என்ன செய்தாரு, சாப்பாடு கொடுக்கணும் முதியோர் இல்லங்களுக்குன்னு எங்க அப்பா நல்லா பிடிக்கிற சாப்பாடு எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாரு. அது முதியோர் இல்லங்களுக்கு வெளியே நின்றுட்டாரு. எங்கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டே இருந்தாரு, சந்தோஷ் எங்க அப்பா சாப்பிட்டாரா, எப்படி சாப்பிட்டாரு, இது பண்ணாரு. நீ சார் நீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னாரு தெரியுங்களா, உள்ள எங்க கூட அவர் வந்துருவாரு. இன்னைக்கு முதியவர்களுக்கு தூரத்துல இருந்து பண்றது இல்லைங்க, கிட்ட போய் அரவணைப்பா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற தாத்தா பாட்டி, இல்ல உறவின் முறையில இருக்கிற வயதானவர்கள், இல்ல நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற வயதானவர் கூட நம்ம என்ன வம்பு வருமோன்னு நினைக்காம, என்ன பிரச்சனை வரும்னு நினைக்காம நம்ம தாராளமா போய் நம்ம அன்பை அங்க விதைச்சிட்டோன்னு வைங்க, அந்த விதையை நம்ம வயசான காலத்துல நம்ம நிச்சயமா இருக்கலாங்க. இது என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய. உங்க வாழ்க்கையும் இப்படிப்பட்ட சந்தோஷமான வாழ்க்கையா இருக்கணும்னா, உங்க வீட்டுக்குள்ள, உங்க சமுதாயத்துல, உங்க பக்கத்துல இருக்கிற நேபர்ஸ், அண்டை அயலார்கிட்ட, உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட, உங்களோட சொந்தக்காரங்கிட்ட யாராவது முதியவர்கள் இருந்தாலும் அவங்கள நேசிங்க, அவங்க அன்பா அவங்க கை வச்சு பேசுங்க. அந்த சந்தோஷம் இருக்கும். இந்த முதியோர் தினத்துல நம்ம உறுதி எடுப்போம். கடவுள் கொடுத்த நல்ல வாழ்க்கை இருக்கு, அதை நல்லபடியா வாழ்வோம். நான் சொர்க்கம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவேன் கேட்டீங்கன்னா, இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். நீங்க யாராவது எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சொர்க்கம் எங்க இருக்கு, சொர்க்கம் இங்கதான் இருக்குங்க. சொர்க்கம் நம்ம இறந்த பின்னாடி போறது சொர்க்கம், ஓகே. ஆனா இங்க நீ சொர்க்கமா வாழ்ந்தாதான் நீ இறந்த பின்னாடி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். அப்ப நீ சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா அங்க உனக்கு சொர்க்கம் திறந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுன்னா,
இங்கே சொர்க்கமாக முதியவர்களை நேசித்து வாழ்ந்தோம் என்றால் இந்த நாள் அல்ல, எந்த நாளும் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை முழுவதுமாக சொர்க்கமான வாழ்க்கை தான். அப்படிப்பட்ட சொர்க்கமான வாழ்க்கை வாழ உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்களை கூப்பிடுறேன், நான் கால் பண்றேன். இப்படி ஒரு கால் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். என்ன கால் கொடுக்குறேன்னா, உங்களை நான் அழைத்து சொல்றேன், இப்படிப்பட்ட நபர்களை மட்டுமே சந்திங்க. இன்னைக்கு ஆதரவற்ற இல்லங்கள் முழுவதுமாக மூடப்பட்டுவிடும். ஆதரவற்ற இல்லங்களை கேட்டிருக்கீங்களா நீங்க? ஆதரவற்ற இல்லங்கள் நீங்க என்னதான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து, தேவையானது கொடுத்து, அவங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்து, அவங்க என்னதான் பார்த்துக்கிட்டாலும் அது அவங்களுக்கு சிறைச்சாலை தான். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இங்க யாரையும் ஒன்றும் சேர்த்தாதீங்க, நான் இறந்து போனாலும் கூட இந்த நிலைமை யாருக்கு வரக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. நல்லா வாழ்ந்தவங்களுடைய நிலைமை அப்படித்தாங்க. இன்னைக்கு முதியோர் இல்லங்கள் சிலதெல்லாம் தேவை இருக்கு. என்னன்னா, யாரும் இல்லாதவங்க, ஆதரவற்றவங்க, ரோட்ல இருப்பவங்க, இவங்களுக்கு தான் தேவை. குடும்பத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு முதியோர் இல்லம் அவசியம் இல்லை. முதியோர் இல்லம் மூடப்படும் ஆண்டாக இந்த நாண்டை நான் அறிவிக்கிறேன். நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து இந்த முதியோர் இல்லங்கள் எல்லாம் இந்த பே பண்றது, இந்த ஒண்ணும் இல்லாதவங்களுக்கு பண்றது ஓகே, இல்ல இருக்கிறவங்க வந்து முதியோர் இல்லத்துக்கு போகக்கூடாது சொல்லிட்டு நீங்களும் நாங்களும் வேண்டிக்குவோம். இந்த நாள் நமக்கு சொர்க்கமுள்ள முதியோர்கள் நாளாக மாறட்டும். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. A very thankful message from you, sir. Thank you so much. And now it's a question answer section. Anyone, participants, those who are having queries can put up their questions in the chat box or else Q&A section. By this, we have reached the end of our today's section. I would like to call upon Devika ma'am, Department of Language, to deliver vote of thanks. Welcome you, ma'am. शुभ शाम, आप सबको सादर प्रणाम। एजेके कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS और भाषा विभाग तमिल, मलयालम, हिंदी द्वारा आयोजित आज का वेबिनार इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस एजिंग एंड हेल्थ में आए हुए सबको धन्यवाद। इस वेबिनार का समाप्त होने के पहले मैं कॉलेज की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले मैं हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर अजित कुमार लालमोहन जी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने में प्रोत्साहन दिया। थैंक यू सर। हमारे किसी भी कार्यक्रम पर प्रेरणा देने वाले हमारे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बी सतीश कुमार जी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ। थैंक यू सर। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए हुए आज के मुख्य अतिथि श्री सत्य सुधन जी, फाउंडर क्रॉस लाइफ फाउंडेशन कोयम्बटूर, उनको उनकी मूल्यवान भाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बुजुर्गों को आदर करना चाहिए, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मानवीयता से उनकी आदर करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे आमंत्रण पाकर यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री पीजी संतोष जी, नंबिके नंबरगढ़ का फाउंडर है, उनकी बहुमूल्य भाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपने अनुभवों को इतनी बांटा है, उसको सुनकर हमें बहुत दर्द का एहसास हुआ है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नंद्री सर। हमारे वेबिनार को स्वीकृत करके यहाँ पधारे हुए श्री पीस कप्पई, फाउंडर आरआईएस का, उनको उनकी मूल्यवान भाषण के लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहानी के द्वारा बुजुर्गों को कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको कैसा आदर देना चाहिए, इस प्रकार हमें बताया है। उनको मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमारे आमंत्रण स्वीकार करके इस वेबिनार में पधारे हुए मणिपुरी, मॉरिशस, राजस्थान और दिल्ली के प्रतिभागियों को भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमको मिलाकर इस वेबिनार को आयोजित किया है डॉक्टर जैस्मिन प्रिया, तमिल भाषा विभाग की अध्यक्षा है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद जैस्मिन जी। और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से
एमओसी किया है सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी की हमारी प्रिय छात्रा कुमारी तुलसी ने, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद तुलसी। राज्य के हर भाग से पधारे हुए अध्यापक अध्यापिकागण, छात्रगण और आम जनता को प्रणाम के साथ धन्यवाद देती हूँ। सबको धन्यवाद। It's given me an immense pleasure to deliver once again the vote of thanks. I would like to thank our chief guest, S.Sathiya Sudhan sir, Peace Kapai sir, Sandosh sir, who have honored the function with inspirational thoughts. I would like to thank our beloved principal sir, secretary sir, Jasmine Priya ma'am, and other teachers, students, NSS volunteers, and last but not least, our beloved participants for making this event as a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you and have a nice day.